my name's Summer with Surf Radio. I'm here at King of Muay Thai with Muay Thai legend Saenchai. Could you tell us how old you were when you first started Muay Thai? 8 year old. 8 year old, yes. And who was your biggest inspiration growing up? นำขบวนน้องกี่พหุยุทธ yes. And from when you first started to now, how would you say fighting has changed the Muay Thai style? ช่วงนี้มวยไทยอาจจะเปลี่ยนไปเยอะด้วยการที่เปลี่ยนมาชก3 ยกแต่ก่อนมวยไทยชก5 ยกตอนนี้3 ยกเยอะขึ้น So one of the biggest changes, of course, is back when he was fighting, it was always 5 rounds, and of course, as you know, now it's often 3 rounds. Yeah, that's one major difference. มันเปลี่ยนยังอื่นไหม อาจจะเปลี่ยนไปในรูปแบบของแล้วแต่โปรโมเตอร์ Okay. เพราะมวยไทยเขาเปลี่ยนไป Of course. ปกติ5 ยกแล้วก็อาวุธที่สวยงามก็อาจจะไม่ค่อยเห็นกันอาจจะมีแต่เน้นหมัดกัน Yeah, and of course you're saying now that you're down to 3 rounds, the style of fighting, of course, has changed. So some of the beauty and styles of fight and moves might be a little bit different. It all depends on the promoter and what type of organization you have. They're all going to have different styles, and it's going to promote a different style of fighting as well. Because right now they're really focusing on a lot of upper body and punches and less kicks. Perfect. And is there any mental preparation that goes into step into the ring? So mental preparation ที่จะตั้งสติได้ยังไงครับก่อนที่จะไปชกหรือว่าซ้อมอะไร ก็เราก็โฟกัสที่การชกแล้วก็โฟกัสที่การชกแล้วก็ไม่ต้องมีสมาธิในการชกไม่ต้องไปตื่นเต้นไม่ต้องไปแบบเยอะแล้วก็ไม่มีสมาธิในการชก He says you got to really just focus on the fight. You don't want to think too much. You think too much is going to, separate you from the fight. So just focus on the fight, your training, and lock that in essentially. Because you start thinking too much, you're going to lose focus. And he uses that word a lot, focus. So just got to stay focused on your fight. Perfect. And have you got any tips on staying consistent with training? มีคำแนะนำอะไรบ้างสำหรับการซ้อมให้มันต่อเนื่องกันให้มันซ้อมไปเรื่อยๆให้มันมีประสิทธิภาพในการซ้อมนะครับใช่ก็ต้องซ้อมให้ต่อเนื่องพยายามฝึกเอามาเรียนรู้นะครับแล้วเราก็จะถึงไปเรื่อยๆประมาณ Okay, he says, yeah, of course you always got to keep up with training. And of course he's talking about daily training except on Sundays. And Sundays are rest days. So he says focus on resting as well. So you rest, you keep up with the training, but also look up to people that are better than you, that have, good techniques. That's going to keep you moving forward in a positive direction. Yeah, that's nice. Any advice for the younger kids? Any advice for younger kids มีคำแนะนำอะไรบ้างสำหรับรุ่นใหม่หรือว่ารุ่นเด็กที่เพิ่งเริ่มมาซ้อมมวยไทยครับผมก็รุ่นใหม่แล้วสำหรับเป็นนักมวยอาชีพนะครับสร้างรายได้กับตัวเอง He wants people to first look at and realize it's not something that's dangerous. It's something that you can use to not only protect yourself, but it can get you into many different directions. And if you keep up with it, you can get to a point where you could be a fighter, and that could be your lifestyle. So it's a way to not only stay in good shape, of course, protect yourself, but it's not as dangerous as people often think it is. It's a sport and it has beauty, like he's described before many times. And for anyone thinking of competing, sort of, how would you recommend that separates a good fighter from a great one? Okay, สำหรับคนที่จะชกนะแล้วก็ความฝันจะเป็นมืออาชีพเลยนะมันแตกต่างกันคนที่คือเก่งแล้วก็คนที่ระดับโลกนะมันแตกต่างกันยังไงนี่แหละ When you look at all the people that are really good, you're talking about the best in the world. They're the ones that obviously focus in on the training. So you can tell everyone to train hard, keep at it, but the ones that do are the ones that rise to the top. You know what I memean? That's kind of how it works right there. Yeah. And we was going to ask, does Saenchai have a favorite technique or move that he likes to do? มีเทคนิคอะไรที่ถือว่าชอบมากที่สุดหรือว่าถือว่าสนุกที่สุดนั่นแหละเทคนิคที่ชอบหรือว่าการเตะอะไรที่ชอบมาก Question mark kick, of course, and I'm sure you guys all know that here. He really likes the question mark kick. Because he's used that to knock people out many fights, so so it's something that he likes, and you can use it in many different ways with many different types of fighters, And I think there's one last question about how these seminars. Yeah, I was just going to ask how people would benefit from coming from a seminar. And just kind of talking about the seminars and doing seminars like this, like what can you get out of it? สำหรับคนที่ร่วมเซมินา
แบบวันนี้นะเขาจะได้อะไรบ้างจากเซมินาร์แล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตจริงได้ยังไงผมคิดว่าผมได้เทคนิคนะครับ Okay, thank you for joining us, Saenchai, and thank you for talking us, and thank you for doing the seminar here today. Thank you. Thank you Okay, one more. 1, 2